avenues to propel our students towards unparalleled success. But how can this partnership empower not only Kosovo, but the entire region as well? Well, this alliance serves as a catalyst for change, unleashing the potential for our youth and raising educational standards to new heights. By combining the innovative spirit and academic excellence of both institutions, we will create an environment where young people can thrive and contribute to a brighter future for our societies. And with our joint strategic plan, UNI, UNI, will become an education powerhouse with 20,000 students across Kosovo, Albania, and North Macedonia. One shining example of the immediate impact this partnership will have on our society and youth is the 100 Million Learners Initiative by Thunderbird School of Management at ASU. This initiative aims to transform lives by providing cutting-edge education and training to people around the world. As Universum forges this partnership with ASU, we will have the unique opportunity to enable more than 150,000 high school and university students to access this exceptional training completely free of charge and in Albanian. This unprecedented opportunity will equip our youth with the skills and knowledge they need to excel in a rapidly changing world, bolstering their employability and fostering is actually written by ChatGPT, a cutting-edge language model using GPT-4 technology. This marvel of artificial intelligence not only illustrates the incredible advances we're witnessing in our rapidly evolving world, but also serves as a testament to the exhilarating and bright future that awaits the human species. As we embark on this journey together, forging partnerships and embracing innovation, let us remember that we're living in an extraordinary time filled with limitless potential. In a world where AI can craft speeches like this, imagine what we can achieve by combining our human ingenuity with groundbreaking technologies. The future is not only bright, but boundless. And together, with our partners at Arizona State University and Sintana Education, we're determined to explore and conquer this new world. Thank you. Faleminderit, President. Presidentja Vjosa Osmani, për arsye edhe të përvojës së saj si profesoresh universitare, ka qenë gjithmonë përkrahase e rrugtimeve të cilat kanë ndikuar në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Në pamundësi për të qenë prezent për arsye të një udhëtimi jashtë vendit, Presidentja Osmani ka regjistruar një video përshëndetëse, të cilën ju ftoj ta ndjekim së bashku. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Në pamundësi për të qenë në mesin tuaj sot për shkak të një udhëtimi jashtë vendit, po u drejtohem me këtë video mesazh, duke dashur t'i uroj Universum International College për suksesin e radhës dhe lansimin e partneritetit strategjik me universitetin më të madh publik në SBA, Universitetin Shtetëror të Arizonës. Arsimi përbën një prej shtyllave kryesore të shtetëndërtimit. Përmes arsimit ne arrim të formsojmë historinë tonë, të japim ka angazhimit tonë privat e publik, si dhe të konsolidojmë përpjekjet tona për avancimin e vazhdueshëm të shoqërisë sonë. Arsimi ka qenë edhe arma jonë më e fortë në kohët më të vështira të historisë sonë. Edhe në ato ditë të vështira, arsimi ishte mënyra jonë për të bërë rezistencë e për të dëshmuar se përkundër shtypjes ne do të ngadhnienim gjithnjë më të fortë, më të edukuar, më të përparuar. Sot, institucionet tona si ato publike ashtu dhe ato private operojnë në një mjedis të lirë e demokratik. Në 15 vite histori të Republikës sonë të re, ne dëshmuam vazhdimisht se jemi të përkushtuar për të avancuar gjithnjë më shumë shoqërinë tonë. Ne kemi dëshmuar se jemi të gatshëm dhe se e kemi potencialin e kapacitetin e nevojshëm për të mbajtur hapin me zhvillimet më të fundit e trendet globale. Besoj fuqishëm se është pikërisht arsimi që ndihmon në krijimin e urave të forta të bashkëpunimit. Ashtu siç kontribuon arsimi në ngritjen dhe kultivimin e një shoqërie, po aq është i rëndësishëm për avancimin dhe thellimin e bashkëpunimit bilateral me vendet aleate.
Në takime të shumta me aleate partner potencoj vazhdimisht se një prej eksporteve më të rëndësishme që mund të bëhet nga ana e tyre në vendin tonë është pikërisht investimi në arsim, krijimi i partneriteteve dhe shtimi i mundësive për studime jashtë vendit, por edhe për sjelljen e studentëve të huaj në Kosovë është po ashtu merit e universiteteve si publike ashtu edhe private. Ishte vizioni dhe besimi juaj se gjërat mund të bëhen çdo herë më mirë që ka mundësuar që jetët e shumë nxënësve e të studentëve të transformohen. Rrjedhimisht, edhe jetët e familjeve të tyre, si dhe e rrethit shoqëror dhe shoqërisë sonë në përgjithësi. Për raportet tona të veçanta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dihet tashmë botërisht. Por këto raporte ndërtohen mbi bazën e ndërveprimit në mes njerëzve, bizneseve e institucioneve. Andaj jam e bindur se përmes lansimit partneritetit strategjik me Universitetin Shtetëror të Arizonës, ju do të kontribuoni që raportet tona të thellohen gjithnjë më shumë. E them këtë si një person që ka përfunduar studimet në SBA, hapja ndaj mundësive të reja, pjesëmarrja në projekte e nisma të shumta, njoftimi me shoqërinë e kulturën amerikane, ekspozimi ndaj mentalitetit dhe kulturës së punës, janë kujtimet e investimi më i çmuar që i gëzoj sot e kësaj dite dhe do t'i shmoj për herë. Rëndësia e këtij partneriteti bëhet akoma dhe më e vlefshme, kur ndikon në sofistikimin, avancimin e plotësimin e programeve kurrikulës në përputhje me praktikat më të mira e standardet më të larta në fushën e arsimit. Ju inkurajoj që të vazhdoni gjithnjë të eksploroni, të investoni e të kërkoni që partneriteti juaj të përkthehet në dobi të studentëve dhe të komunitetit në përgjithësi. Jam e sigurt që përmes këtij bashkëpunimi do të krijohen edhe mundësi të shumta për avancimin e metodave të mësimit dhe për prezentimin e teknologjive të reja e inovacionit të hovshëm. Sot jetojmë në kohën e ChatGPT, Big Data, Metaverse e platformave të panumërta inovative. Të gjitha këto ishin të pamenduara më pak se një dekadë më parë. Hovi i zhvillimeve do të intensifikohet gjithnjë më shumë. Për të mbajtur hapin e për të udhëhequr në këto fusha, ne kemi nevojë për kuadro të përgatitura. Uroj që ky partneritet strategjik të kontribuojë në të gjitha këto drejtime. Por mbi të gjitha, uroj që përmes këtij bashkëpunimi të arrini të transformoni jetët e studentëve të shumë nga Kosova e jo vetëm. Në këtë rrugtim emision Fisnik, uroj për herë ju pri e mbara. Suksese të vazhdueshme, ju faleminderit e punë të mbarë. Të nderuar të pranishëm, E falenderojmë Presidentin e Republikës e Kosovës për këtë mesazh përshëndetës. We are honored that in this significant event for our institution and education in Kosovo, we have present His Excellency, the Ambassador of the United States of America in Kosovo, Mr. Jeffrey Hovenier. His presence underscores the role United States has played in helping Kosovo achieve aspirations, especially in the field of education. Without the support of the US, many collaborations, including this strategic partnership, would have not been possible. Please let us welcome His Excellency Ambassador Hovenier to the stage. Good morning. So first, I will let you know that my speech was not written by ChatGPT. And the professional diplomat in me worries just a little bit about the possibility of software doing so many of the things that I've spent much of my professional life doing, such as writing speeches or providing textual explanations of complicated issues into bite-sized chunks. That's very impressive, so thank you. And now I think I have to start worrying about my future. So I'm honored to join all of you here today, and I'm grateful to see such a good representation of society with representatives of the government of Kosovo, of civil society, members of the diplomatic corps, mayors and regional leaders, representatives from neighboring countries, all of whom have come here to celebrate together this launch of a strategic partnership between Universum International College, UNI, and Arizona State University. I want to start by extending my congratulations to everyone who helped shape this partnership and collaborated to bring it to fruition. So this partnership between
these universities is an example of the outstanding relationship between the United States and Kosovo, and it underscores our mutual commitment to advancing education and to continue to improve cross-cultural understanding and academic achievement. More importantly, it underscores our collective, deep, and abiding commitment to the current and future generation of Kosovo students. Now, I have been here for a little over a year, and I've seen a lot of fascinating and wonderful things in Kosovo, but I must tell you that I believe that Kosovo's single most important and impressive asset is its youth and the future that they represent for this country and for this region. So these students who benefit from this relationship will undoubtedly utilize the expertise they develop through this Kosovan American education to improve their capabilities to have an impact on job growth, quality of life, regional economic prosperity for themselves and for generations to come. As we've heard, Arizona State University is ranked among the top universities in the United States in a number of categories, particular emphasis on innovation, research, quality education. As a sports fan, I will say the Sun Devils often hold their own in the American athletic competitions as well, and you're always safe when you bet for the Sun Devils, I will just say. Now you're going to get a chance to experience this expertise and these resources directly together with UNI's faculty, staff, and students. So I'm thrilled that through this partnership, students at UNI, I know many of whom are with us now, are going to benefit from another option for an American-style education right here in Kosovo. The U.S. Embassy has been a partner with UNI for many years, and we've supported projects to combat plagiarism in the digital information age, assistance to improve information and library resources available to students and faculty. And our partnership is further deepened through our support for academic and professional exchanges for UNI staff, including one of our former speakers, UNI President, Mr. Berisha, who I believe to be a Fulbright alumnus. Congratulations. So it's an honor for all of us to see one of the preeminent U.S. universities, Arizona State University, join forces with UNI to combine their capacities to improve and advance the quality of education in Kosovo. I look forward to seeing UNI's continued successes. I'm particularly gratified that this partnership will enrich the lives of young people and academics, and that both institutions, I believe, will benefit from this partnership. One last point I want to make. I get a lot of requests for things that I might or might not participate in and things I might or might not do, and it was easy to say yes to this event, both because of what it represents for Kosovo and for our collective efforts to create additional opportunities for the youth of Kosovo. But I also have to say that I bring to this job a particular affinity for, interest in, and commitment to education. And some of that's from my own assessment of what education means, and by providing opportunities for education, what it can mean for society, as we heard both President Berisha and President Osmani speak about a little bit. But I also want to confess I come from a family of educators. My father was a professor at a university, at a public university, very similar to Arizona State University. My mother was a teacher. She taught elementary school and middle school. My wife is a teacher. She teaches middle school and early high school. My grandparents on my mother's side, my grandpa was a principal of a middle school and a teacher. And my grandmother in the 1940s and 50s fought her way through university, got a credential in her 30s to become a teacher, and taught school for about 35 years, teaching generations of 4th, 5th, and 6th graders. I have seen the impact. I chose diplomacy instead, to my father's disappointment at times. He wanted to see me as a college professor like he was. But I see the impact that they had, both collectively, but on individual lives. I went, my grandfather's funeral, the number of former students who came to pay testament to what he had meant to them. My grandmother's funeral, the number of former students who came to talk about the impact that Mrs. Stepp had on them. When my father passed away, he had been the dean of the College of Education at his state institution. And the number of people who came to talk about the ways in which Dr. Hovenier
not just taught them things, but affected their lives. That is what a good institution of learning can do. That is what a committed teacher can do, whether in elementary, middle, high school, or at the university level. So, it's already good. It's about to get better. And if you are able to bring half of what I just described of my grandparents and my parents, you'll be doing awfully well. I hope you will, and I do believe the youth of Kosovo both deserve it and will benefit from it. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. And whenever you feel like you have contributed enough in diplomacy, UNI and ASU will be here to provide you a platform to teach something that your father wanted. So whenever you feel like you are welcome. Dr. Chris Howard është zëvendës president ekzekutiv dhe kryeshef operativ në Universitetin Shtetëror të Arizonës. Zotëri Howard punon ngushtë me presidentin e ASU-s, Michael Crow, ku ky I fundit është një ndër personat më me influencë në arsimin universitar në SBA. Zotëri Howard koordinon iniciativat për të avancuar ASU-n dhe për të mbikëqyrë filialet e këtij universiteti në gjithë botën, duke përfshirë edhe Kosovën. Zotëri Howard ka përgatitur një video përshëndetëse të cilin ju ftoj ta ndiqni. Hello, I'm Dr. Chris Howard, Executive Vice President and Chief Operating Officer of ASU, which is a public enterprise. Arizona State University is excited to welcome Universum College to the ASU-Sintana Alliance. The partnership between UC and Arizona State University, along with Sintana, will enable UC students to experience ASU and other universities from the network. An innovative educational approach can change the world and address future challenges. By becoming a member of the ASU-Sintana Alliance powered by ASU, UC will become a university uniquely positioned to address those critical challenges. UC will have access to ASU's academic and research resources and will be able to learn from ASU faculty who have led the university to be ranked #1 in innovation for 8 consecutive years. Now, when choosing partners, it is important for us to share the same values. ASU appreciates the professionalism and accessible and affordable educational opportunities that Universum College will bring to the ASU-Sintana Alliance. Thank you and welcome to the partnership and to the Alliance. Falenderojmë Dr. Chris Howard. Ladies and gentlemen, I now have the pleasure of introducing our next speaker, the president of Sintana, Dr. Rick Shangra. Before joining Sintana Education, Dr. Shangra worked for 15 years as an executive at Arizona State University, contributing to this institution being ranked as the most innovative university in the United States. His success in expanding world-class education continues, and Kosovo, our Kosovo, is next. So please let me give a warm welcome to Dr. Shangra. Dr. Shangra, the floor is yours. Hello, everyone. Welcome to this spectacular event that we're having today. I am so excited to be here. Obviously, we have a lot of very important guests that are here. The ambassador from the United States of Kosovo, thank you for taking your time to do this. And I really appreciate your comments about your family and education, which is certainly very meaningful. I'm here today to talk a little bit about Arizona State University and Sintana education. You've already heard a lot about ASU and Sintana education, so I don't want to repeat a lot of what's already been said, but let me just give you a couple of numbers so that you have an understanding of why people say it's the biggest university and how it impacts students in terms of their outcomes. So Arizona State University is the largest university in the United States under a single administration. They have 160,000 students.
160,000, 160,000 students. Of those 160,000 students, about 90,000 of them are getting a degree online, fully online. And then another 70,000 of the students are on campus, mainly in the Phoenix, Arizona area. ASU is also known for research, you've heard that. ASU currently does about $800 million US in research, with specialization in space, sustainability, human health, and many other areas. It's also true that ASU has a broad international reach. It's the #1 university, public university in the United States for international students. Over 13,000 students from around the globe, from almost every country, come to Arizona State University every year to learn. And one of the things that Arizona State University prides itself in is the fact that it has over 800 programs of study. If you're interested in it, ASU probably has a program in it. And the only program it doesn't have is a medical school. So unfortunately, you have to go somewhere else if you want to get a medical education. But otherwise, ASU has just about everything else that you can imagine. I'm so excited that we have some representatives from our U.S. military here. And one of the other things ASU is ranked as being one of the most friendly universities to U.S. military in terms of either the military themselves coming after they are part of the U.S. military or their families. And we have what's called the Pat Tillman Center at Arizona State University that welcomes all U.S. military for higher education. So you've heard a lot about ASU being #1 in innovation, ahead of MIT, ahead of Stanford. I saw some of the words up there and talking about that. So that's actually why we're here today. We're here today because ASU got tired of going around the globe, meeting universities, and not having very significant outcomes. All U.S. universities want international partners, but it's really, really hard to build those partnerships. So President Crow, about 4 years ago, said, let's put a different model in place for international partnerships. Let's do something innovative, something creative. And so he teamed up with a company called Santana Education, and he said, let's build a public-private partnership where the public university, Arizona State University, can team up with a private company, Santana Education, and be able to be successful in building comprehensive educational partnerships around the globe. Currently, that partnership is working with 15 universities around the globe. Universum is the 15th of that, and so excited to invite and welcome them to the Alliance. There are partners in Mexico, Ecuador, El Salvador, Colombia, Peru, Egypt, Ukraine, Turkey, Kazakhstan, India, Philippines, and Indonesia. And that network is expanding every day. We expect to add another 5 to 6 universities to the network, what we call the ASU Santana Alliance, over the next 6 months. That alliance currently is working with 140,000 students around the globe. And now you begin to understand why this model is important. Because of having a relationship where maybe a university has 1 or 2 students go overseas to visit a university or attend a university, or 1 or 2 faculty members, this particular alliance, this partnership, this powered by Arizona State University, is going to grow, and our expectations is that we will have 1 million students within the next 7 to 8 years that will be part of this alliance. And in Universum International College is part of that alliance. They'll benefit not only from the assets that come from Arizona State University, its curriculum, its degree programs, its collaborative research, but also has a chance for students here to be part of and experience other universities around the globe. That network right now is very active in expanding research opportunities and collaborations. It's also very active in having students visit other universities around the globe. And we're so excited to have the opportunities for students from Kosovo to be able to participate in that alliance. So you may be asking the question, why did ASU pick Universum? Why? Why?
And I have a couple of simple answers to that. First, it's about the region. And you've heard about this already in some of the speeches. This is a region that's growing, it's expanding. It's very friendly to the United States, which is fantastic. And it's an area where I think there's a lot of opportunity for students here in Kosovo to gain access to higher quality education and be able to increase their outcomes and their possibilities as they graduate from college. Second, the university itself has a tremendous set of leaders who are dedicated to making Universum the #1 university in the region. They're innovative, they're creative, they're eager to think about change, figure out how to make change work at the university. And as many of you know, that is not what always happens at universities, to have that kind of interest in change and growth and innovation. But we found a partner here at Universum that has those shared qualities with Arizona State University and with Santana Education. And finally, as I spend some time getting to know Kosovo and the students at Universum, I can tell you this is a perfect match for Arizona State University, because these students represent an opportunity to learn, to engage, to thrive. And Arizona State University is all about access to higher education and excellence in higher education. So today I want to say thank you for this partnership. I'm excited to continue to work on this partnership. Today we launch it, tomorrow we get to work. And as you heard, we already have projects with Thunderbird ongoing here. And I expect to spend many more days and weeks in Kosovo with this partnership. Thank you very much. Thank you, Dr. Shengro. Rektoria e Universum International College, profesoresha Shqipe Gërguri Rashiti, ju bashkua institucionit ton 2 vite më parë, kur edhe filloi iniciativa për bashkëpunimin me Universitetin Shtetëror të Arizonës. Sa i përket hulumtimit, Rektoria Gërguri Rashiti është profesoresha kosovare më e cituar në vend, dhe si dekane e Fakultetit të Biznesit në Universitetin Amerikan të Lindjes së Mesme në Kuwait, e ka akredituar këtë institucion nga organizata më prestigjioze në kësaj fushë me AACSB. Përvoja saj paraprake do të jetë thelbësore në implementimin e këtij partneriteti strategjik, andaj për të folur edhe prezentuar impaktin që do ta ketë ky partneritet, ftoj profesoreshën Gërguri Rashiti në skenë. Përshëndetje, zonja dhe zotri, të nderuar mysafir, koleg, bashkëpunëtor dhe student. Kjo është një moment historik dhe mjaft i rëndësishëm për UNI dhe Arizona State University, dhe po ky bashkëpunim do të krijojë hapësirë për inovacion me impakt më të gjerë përtej Kosovës dhe rajonit. Gjatë planifikimit strategjik, më falni, çdo herë teknologjia din edhe na bën surpriza të papritura. Okay. Jemi në rregull, kërkoj ndjesë. Gjatë planifikimit strategjik, well, ChatGPT didn't do his work this time. Gjatë planifikimit strategjik me Arizona State University dhe Santana Education, fokusi primar ka qenë tek cilësia, tek objektivat e cilësisë dhe objektivat e rritjes. Gjatë planit 10 vjeçar, të gjitha strategjitë dhe aktivitetet do të përqendrohen për të arritur përsosshmërinë akademike dhe operative, ndërkombëtarizimin e mëtejshëm, si dhe arritjen e iniciativave për rritje. E gjithë kjo, fuqizuar nga ASU, do të transformon UNI në një universitet të klasit botëror për studentët që aspirojnë karrierë ekselente.
Përsosshmëria akademike, që është një ndër shtyllat kryesore të kësaj iniciative, do të ndërtohet mbi disa sfera. Sfera e parë është cilësia dhe njohja globale, ndërtimi i reputacionit global të UNI, përmirësimi i përvojës studentore, zhvillimi personal dhe profesional i stafit akademik, duke u mbështetur nga programe zhvillimore nga ASU, hulumtime ndërdisiplinore, bashkëpunuese dhe aplikative, po më fokus të veçantë bashkëpunimi me industrinë, si dhe përmirësimi dhe zgjerimi i portfolios së programit nga ASU. Ndërtimi i reputacionit global të UNI gjithsesi do të ketë përkrahjen e ASU dhe Sintana Education, duke filluar nga sigurimi i cilësisë së brendshme, duke bërë përditësimin e politikave për menaxhimin e cilësisë, vetëm e vetëm për të rritur eficiencën dhe efektivitetin në nivel institucional. Vlerësimi QS-Stars, që shpresojmë për të arritur 5 yjet në disa kategori në vitet në vijim. Akreditime ndërkombëtare të programeve, që do të validojnë cilësinë e programeve në UNI, rritja e numrit të hulumtimeve, po me theks të veçantë, hulumtime të indeksuara në Scopus dhe Web of Science, dhe si rezultat i rritjes së hulumtimeve në UNI, do të kemi mundësinë e rangimit të institucionit ton në QS Rankings apo Times Higher Education Rankings. E gjithë kjo, normal do të ndihmojë në ngritjen e profilit të UNI dhe Kosovës në brenda komunitetit akademik ndërkombëtar. Një shtyllë shumë e rëndësishme brenda këtij partneritetit është edhe përvoja studentore, ku studentët vazhdojnë të mbeten në qendër të vëmendjes, përveç mësimdhënies së aplikueshme dhe ndërvepruese të mësuarit në gjuhën angleze, iniciativat ndërmarrëse, këshillimet për karrierë dhe mbështetjen për punësim, ata ekspozohen në një edukim të klasit botëror me kurikula dhe programe të krijuara nga ASU, me mundësi për diploma të dyfishta, qoftë në studimet bachelor apo në master. E për më shumë do të kenë eksperienca në projekte të përbashkëta dhe bashkëprodhime shkencore. Duke bashkëpunuar me një universitet prestigjos siç është ASU, studentët e UNI mund të kenë qasje në një gamë të gjerë të mundësive në karrierë si brenda Kosovës, ashtu edhe jashtë Kosovës. Dhe kjo do të ndihmojë në rritjen e konkurrencës së fuqisë punëtore të Kosovës dhe forcimin e ekonomisë së vendit. Po të gjitha këto nuk do të arrihen pa e pasur edhe, më falni, përsosshmërinë operacionale, pa e pasur mbështetjen e operacioneve të brendshme. Fillimisht, do të fokusohemi tek pozicionimi apo përmirësimin e brendit të ri UNI në Kosovë dhe në rajon, duke shfrytzuar modelet dhe platformat më të avancuara të marketingut si dhe rekrutimit të studentëve, avancim i veçantë në aftësitë digjitale, po aftësitë digjitale nuk do të shfrytëzohen vetëm për proceset e brendshme, po e gjithë përvoja studentore të digjitalizohet, dhe përmirësimi i politikave për mbajtjen e studentëve dhe diplomimin e tyre. Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i këtij bashkëpunimi është edhe ndërkombëtarizimi. UNI për momentin edhe njihemi ne si një ndër institucionet më të ndërkombëtarizuara në rajon dhe në Kosovë, duke patur parasysh numrin e bashkëpunimeve që i kemi me partnerët tanë në Europë, momentalisht mbi 220 partneritete që kemi shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik dhe administrativ. Po ky bashkëpunim është një dimension krejtësisht ndryshe. Domethënë ASU-ja nuk do të jetë vetëm për një gamë të studentëve apo një grup të studentëve apo një program. ASU-ja do të përfshihet në gjithë përvojën e studentëve dhe stafit akademik, nëpërmjet bashkëpunimeve në projekte, hulumtimeve të përbashkëta, programeve të dyfishta, content digital për mësimdhënësit, programe të reja të frymëzuara nga ASU. Do thotë kjo do të ndryshojë mënyrën e ndërkombëtarizimit të mëtejshëm brenda UNI. Të gjitha këto programe, iniciativat e rritjes,
Gjithashtu, fokus të veçantë kemi për të arritur iniciativat e rritjes, por rritja nga këndvështrimi jonë është në 3 dimensione. Rritja numrit të studentëve, zgjerimi i portfolio's së programeve që ofrojmë dhe zgjerimi në rajon. Numri i studentëve, gjithsesi do të arrijmë 20.000 studentë, ku 8% të këtyre studentëve planifikojnë të jenë studentë ndërkombëtar. Sa i përket përmirësimit të programeve aktuale, gjithashtu do të hyjmë edhe me programe të reja, siç është në fushën e IT-s, shkencat mjekësore dhe shkencat sociale. Mbi të gjitha do të ofrojmë programe edhe për mësim të vazhdueshëm dhe planifikimi i zgjerimit do të jetë me kampuse të reja në Maqedoninë Veriore dhe në Shqipëri. Një iniciativë që është mjaft me vlerë që duhet të përmendet, diçka që u cek edhe më herët nga presidenti Aletin Berisha, është iniciativa 100 milion nxënës. Është një iniciativë që përsëri ofrohet në bashkëpunim me ASU dhe Thunderbird School of Management. Siç e dini, Thunderbird School of Management është shkolla numër 1 e ranguar në nivel global. Këto programe do të ofrohen nga platforma e Thunderbird School of Management dhe do të jenë në 3 nivele, programi nivelit bazik, mesatar dhe i avancuar. E bukura e kësaj iniciative është se gjitha këto programe do të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe dhe nuk do të ketë përfitime vetëm Kosova, por i gjithë rajoni shqipfolës. Për fund, një partneritet ndërmjet UNI dhe Arizona State University do të ketë ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në Kosovë, duke ndihmuar në përmirësimin e sistemit të saj arsimor dhe në rritjen e dukshmërisë në arenën ndërkombëtare akademike. Ne të gjithë jemi shumë entuziast për të eksploruar të gjitha mundësitë që ofron ky bashkëpunim. Faleminderit të gjithëve që na u bashkuat në këtë ditë shumë të rëndësishme dhe të veçantë për neve. Na prift e mbara. Faleminderit. Faleminderit shumë rektore Gërguri Rashiti, të nderuar mysafir, kemi ardhur në fund të kësaj ceremonie. Më lejoni që edhe një herë në emër të Universum International College të falenderoj folësit, ambasadorin Hovenir, presidenten e Republikës së Kosovës, Dr. Shengra, Dr. Howard, presidentin e Kolegjit Universum, rektoren e UNIT dhe gjithë ju pjesëmarrësit që na nderuat me prezencën tuaj. Ky është vetëm fillimi i UNIT dhe shpresoj në bashkëpunimet tona të radhës. Faleminderit dhe një ditë të mbarë të gjithëve.